But today, the ruble is stronger than before the war. This year, it has been the strongest of all currencies. Russian inflation peaked around 15% and is expected to subside. But as their inflation tops out, Europe's and America's has just begun skyrocketing dangerously. Even this morning, the price of Bitcoin dropped 5,000 points in just overnight. The stock market is becoming extremely erratic and rocky. Biden's attempt to strangle Russian trade has failed. Far from blocking their trade with other nations, The Economist reports that Russia is generating a record trade surplus with $1 billion a day flowing in from oil and gas. Russia's $250 billion trade surplus more than doubled its surplus in the year before the war. Despite sanctions, Russia has forged stronger ties with China, India, South Africa, Iran, Brazil, Saudi Arabia, all of which continue trading at enhanced levels with Russia. Important countries in the global south are refusing to obey Washington's order to impose sanctions. Independent countries fear the U.S., but they resent being told who they may and may not trade with. Dictating sanction policy to sovereign nations is diminishing the world's respect for America. From the outset of the war, Russians have never experienced shortages of food, housing, heating, fuel, or gasoline. Anyone who expects Russians to crack from the loss of Gucci purchase or Big Mac hamburgers do not understand the Russian psyche. Hopes of ousting President Putin have died. On March 1st, British Prime Minister Boris Johnson predicted that sanctions would bring down the Putin regime. Since then, Boris Johnson has nearly been ousted himself. E na verdade, hoje ele desistiu, né? Se entregou o cargo dele hoje, Boris Johnson. In a parliamentary vote of no confidence. At the same time, President Putin's popularity rose to 83%, which is greater than any of his Western counterparts. Bom, o Biden está ajudando a destruir o mundo, empurrou a Rússia para perto da China, colocou vários países ao lado da Rússia, enfraqueceu os Estados Unidos e, sendo assim, ele está enfraquecendo todo o estilo de vida ocidental, que é o que nós temos. A esquerda, ela não é ruim apenas para a sua nação. A esquerda é ruim para o mundo inteiro, para todo o Ocidente, para toda a população judaico-cristã. Vamos deixar que isso aconteça no Brasil também? Todos esses países que eu mencionei já se arrependeram. Chile, Argentina, Colômbia. O Chile mesmo está desapropriando, praticamente com nova Constituição que desapropria a propriedade, as casas, assim como na Colômbia. E aí nós estamos realmente considerando fazer isso com o nosso país, com o nosso Brasil? Bom, agora é a hora da verdade. Biden está destruindo o mundo. Talvez, no Ocidente, apenas o Brasil será o bastião de salvamento, de esperança. E a gente não pode entregar. É isso aí, pessoal. Curta, se inscreva, compartilhe. E aqui na descrição tem o link para você clicar e baixar o Getter. Um abraço. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.